Halo teman-teman, kenalin nama gue Yudi. Jadi pada video pertama gue di channel ini, gue mau mainkan game Bully. Dan game Bully ini adalah game PS2, dimana gue pertama kali main game ini pada waktu SD kelas 1. Dan itu gue main di rumah kakak sepupu gue. Dan sekarang gue udah tamat SMA dan gue mau main game ini lagi. Gue terakhir kali main game ini waktu tamat SMP, dan sekarang gue mau main lagi setelah 3 tahun. Gue akan buat save file baru ya. Oh ya, ini gue download yang versi bahasa Indonesia, namun beberapa kata ada yang disingkat, jadi mungkin agak kurang dimengerti sedikit. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? Jadi kita nonton dulu cutscene-nya ya. I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Oke, Academy. nama sekolahnya Bulwark Academy. I'm sure you'll Dan be ini very happy. adalah asisten Very kepala happy sekolah. Indeed. Anyway, Tokoh I can't utama spend my kita life bernama looking Jimmy out for Hopkins. naughty little boys. I've got a man to make happy. The Anak nakal headmaster's yang expecting you, udah Hopkins, berkali-kali pindah sekolah. in his study. Okay. His study is over there, boy. Oke, In the main kita niatnya mau building. keluar tapi Don't keep dilarang Dr. sama asistennya. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Oke, kita harus ketemu sama kepala sekolah di awal cerita ini. Jadi ceritanya itu kita ibu kita, ibu dari Jimmy Hopkins ini tuh nikah lagi sama orang lain. Dan kita akhirnya di sekolah lah, udah dress code aja anjir. Kita disekolahin di asrama akhirnya, dan orang tua kita nggak tahu sih mau kemana itu. Oke, kita ketemu sama kepala sekolah dulu ya. Hello there, ma'am. Itu magic banget, ibu asistennya udah ada di dalam ruangannya aja. Padahal kita tadi baru bertemu di awal gerbang. Oke, ini dia kepala sekolahnya. So you must be Hopkins. Uh-huh. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, Ya, kita banyak ngelakuin graffiti, bad language, kenakalan. violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, headmaster. And I got your tea. You Gue nggak tahu are kenapa good to ini me, Miss Danvers. asistennya itu No more kayak than you deserve, sepertinya suka sama dengan Take our new friend Hopkins here and show him around the school. siapa sih namanya ini? Get him Oh, kepala properly sekolahnya. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't Sama got dengan all aja. day. And boy, remember, you will have a clean nose, so keep it clean. Oke, di sini kita harus for you. bertindak baik katanya. Kalau nggak kita akan dihukum sama kepala sekolah. Nanti hukumannya macam-macam. Pertama kali hukuman itu kalau nggak salah nggak dikasih hukuman pertama kali. Lalu kalau So kita here I ngelakuin am at kenakalan probably lain, the worst kita school akan in the dihukum country, bersihin whose alumni are rumput nothing but gitu. arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall Ya, si see, my Hopkins friend. ini benci I banget only sama give orang people tuanya. what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Oke, di sini kita akan bertemu sama teman kita. You should be ashamed of Bukan teman sih, yourself. lebih tepatnya kita akan memiliki teman baru di asrama ini, di sekolah ini maksud gua. Nah, kita suruh ke asrama ganti pakaian sama si asisten
kepala sekolahnya. Guess what time it is? Yep, time for a beatdown. Get the new kid. Beat him down. Oke, kita satu ya. Your mom's rescue tonight. Stuff that dorkwad's head up his Kita butt. disuruh ya biasa lah ya, tutorial biasa kayak di game-game pada umumnya. That's wicked. Kick his knees in. Nah, sekarang kita It's a freaking massacre. Go, go, go. Finally, some good old teenage bloodshed. Isn't that nice? kita melakukan apa sih kayak aksi gitu di akhir bisa dilakuin dengan L1. You're dead, new Oke, kid. kita ketemu sama ini nggak tahu sih ini bos dari geng gitu kalau nggak salah. That's enough of that. Break it up. Oke, di sini kita dihentikan sama guru. Uniform, young man. Go change immediately. Oke, Oh, come on. kita masuk ke asrama akhirnya. Nah, ini Hey, you're the new kid. dia ini Yeah, akan jadi what's musuh it to kita you? di akhir Friendly, permainan, aren't you? Give me teman-teman. a break, loser. Hey, relax, friend. Bukan di akhir You're sih, lebih okay, tepatnya Tom. di Go pertengahan. easy or they put you on medication. Dan sekarang They did kita to me. akan Boy, berteman you pada set me awalnya. insane. That's fascinating. Now if you'll I excuse said me. relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Oke, kita We don't have disuruh a bar in the dorm, just a soda machine. ngelakuin tutorial lagi. Kita bisa ngisi darah kita dengan membeli minuman soda. You should Aku probably mau beli change lagi into your karena kita uniform if you don't want to butuh get in trouble. menambah darah kita. I love Dan carbonated sekarang kita Pepsi. disuruh ganti pakaian. Bajunya, aduh ini lag banget. Nah ini dia seragamnya. Seragam kita cukup sama, terbilang sama lah ya, sama karakter lain. Walaupun ada beberapa yang berpakaian hijau dan juga biru muda maksudnya, dan kita satu-satunya yang pakai baju biru. Oh enggak deng, Hey, ada how you teman kita doing? lagi satu ini. You must be the new kid. I'm Pete. Pete Kowalski. Jimmy Oke, ini Hopkins. teman and don't kedua ask kita. how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Oh, Even my yes. parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bullworth. Si Jimmy ini curhat sama si PT ya. Nanti dia si PT ini nggak bukan jadi musuh kita, tapi dia akan jadi best friend Give kita up di the tough guy act, pal. Hey man, what's your di game problem? ini. Oke. Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization. But really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ya, Ladies si and PT gentlemen, ini I sering give you di Femboy, the girliest boy in school. dibully ya, atau dihina-hina gitu. Why don't you leave me alone, Gary? Ya, kasihan si PT ini. Tapi Leave akhirnya me alone, kita Gary. sama I'm PT ini really akan jadi self-important best now friend that I banget. finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Oke, kita bisa simpan filenya. Nah, seperti yang gue udah bilang, gue pernah mainin game ini. Ngeceknya exit. Oke, kita save data dan sekarang kita akan ngelakuin misi pertama kita. Say the kids imitate characters in video games. But I Oke, kita akan menuju ke bintang-bintangnya. Nah, ini dia. Ini sekolahmu. Kita di sini akan berkenalan sekolah kita. Dikenalin itu sama si Gary. Nah, No, not again.
Hey, Jimmy, let me show you around this prison. Oke. Nah ini yang kita ketemu tadi. You know, the big ape who almost put you in the hospital. Ya namanya Russell ya. Oke. Vocal cords out! Oke, di sini kita bisa minta maaf. Namun gue selama main game ini gue bingung banget sama fitur ini. Bahkan kayaknya hampir nggak guna. Come on, just leave me alone. Time to pay your Russell tax! Ya kita suruh bayar kalau mau minta maaf. Puny ant! You don't know what pain is! Namun habis ini kita bakal ngerjain si Russell dengan cara Smash you! kalau nggak salah ngapain ya, gue lupa. Pokoknya kita harus Let's break into it and steal ya some. ngebongkar lokernya si Russell. Nah kita harus pelan-pelan karena kalau nggak pelan-pelan kita bisa They don't have ketahuan much of a dulu. sense of humor. Sip. Well done. Nah itu ada radar kita melakukan kesalahan. Nanti kalau kita radarnya merah itu pasti bakalan ketangkap sama guru. Kalau guru Now I'm going to ngelihat have kita, to punish you. kalau kuning kita masih bisa menghindar dari guru. Jadi kita suruh ke tong sampah sembunyi agar bisa radarnya itu hilang. Oke, kita udah bisa pergi. Nah, ini apa? Anjir ini ngapain, Cok? Come on. Oh, ada yang berantem, coy. You're in so much trouble. Buset. Oh, ada minuman, ambil dulu. Nah, itu kalian bisa dapat minuman juga dari ngelawan musuh kalian. Oh man, there's that weird. Oke, ini scene yang paling gua nggak suka di awal-awal. Go. See what she wants. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh no! All right. He took my chocolate. Please get it back. Kita disuruh ngambil coklat si Really love Eunice itu nggak tahu sih namanya. Jadi kita harus ke kamar mandi pria untuk ngambil si pencuri, mengambil coklatnya si Euni yang dicuri. Nah sekarang kita akan lawan si pencuri itu. Ah ini Show 'em what you're made of. Whoa! Take this stupid chocolate. You'll learn to like it. Did that make you feel big and strong? sekarang kita kembali lagi ke. Nah ini gue males banget, jadi gue bakalan sensor aja deh kayaknya. Nah nanti si Euni ini bukan berterima kasih dan ya ini dia yang terjadi. Shit, gue gak suka banget sih ini, sumpah. Sheesh. I'll remember this forever. You I- actually kissed her. Let's go to the calf. I'll show you who's who. Oke kita, nah ini kita akan berada di misi terakhir dari, kita akan berakhir di sini. Maksudnya tour ini akan berakhir di sini. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there we got the nerds. Oke di sana ada orang-orang pintar katanya, bukan orang aneh ya, tapi orang-orang pintar sebenarnya itu. Ya mereka ada di perpustakaan biasanya. Nah ini orang-orang kaya teman-teman. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Gue nggak tahu ini orang kaya, tapi setahu gue aja mereka ini orang-orang yang By the auto shop. main di And last but motor-motoran not gitu. least, the jocks. Nah, These guys rule Ini the school. si atlet ya, jadi mereka ini atlet. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. Mereka ini paling suka pelajaran olahraga katanya. Come on, let's go. Nah kita di misi pertama ini You're kita, here to learn, not to goof oh ya off. di game ini Get kita the class. harus melakukan kelas juga karena kalau kita nggak ngelakuin kelas nanti kita dikejar-kejar sama guru. Pelajaran pertama apa ya? Nah chemistry. Sebentar guys, gue mau save fix dulu. Karena ini biasanya gue nggak biasa kalau layoutnya. Jadi gue pakai layout Xbox. Jadi gue
nggak nyaman biasanya. Dan ini pakai di layar ini pakai layout karena gue pakai emulator PS2 jadi layoutnya PS. Nah, tekan layar sini ya teman-teman. What are you doing in here? Oh, right. Gurunya nanya, kalian ngapain di sini? Take care Oh iya, to ada follow the kelas. instructions precisely, as we will be working with volatile Gue lupa chemicals lagi. today. Kota mana? Oke. Fascinating, isn't it? Oke. Good job. Keep paying attention. Good work. You have a Oke. future in chemistry. Awal-awal gampang. Excellent work today. Nah, setiap kita nge-clear kimia ini kita dapat senjata. Dan kita pertama kali dapat petasan. Nah, petasan ini berguna di misi kedua. Jimmy comes Gue through nggak tahu misi again. kedua atau enggak. Pokoknya abis ini kan ada misi nih. Kita bisa PvP. Nah, kita langsung ke misi ini ya teman-teman. Let's go. Nah, kita ketemu lagi sama kepala sekolah di misi ini. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bullworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Ya. Nonsense. That's just school Di sekolah ini spirit. banyak orang aneh teman-teman. Bahkan yang tadi gue bilang ada orang pinter, ada orang kaya, dan ada orang I want you to stop ada this atlet dan nonsense, juga ada Hopkins. I want you to behave orang-orang yourself. yang You suka might main learn something. motor gitu lah. Fine. Can I go now, sir? Bukan motor sih, setahu gue sepeda. Di sini nggak ada motor. Kita nggak bisa ngeliat motor. I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up. Screw you, new kid. This is what we Bisa do ya to main. teachers' pets Kita around bisa here. dapet skuter kalau nggak salah. Come here, you little... Yeah, come and get... Skuter doang gitu. Oke. Di sini kita harus. Nah, How'd you like a little slingshot, tough guy? gimana cara mencet? Oke. Gue nggak tahu salah. Jangan main tuh. I saw him. He ran to... I don't like you. Wah, sialan nih orang. I'm out of here. Oke, kita suruh melawan. Udah, oke. Nah, kita harus kejar orang ini lagi, si David. Davin atau David? Nah, sini kita langsung diserang lagi. This kid won't let up. Nah, sini kita langsung diserang lagi. Get the new kid. Beat him down. Oke. Sip. Nah, sini kita harus. Let's teach this new kid a lesson. Nah, sekarang kita serang si David. Sekarang ini. Hey, stay away from me. Gimana caranya? Oh ya, kita bisa pakai R1 ternyata. Nah, sekarang kita dapat ketapel. Dan ketapel ini nggak habis-habis. Kalau yang tadi itu kan bisa habis tuh. Namun si ketapel ini agak kurang bagus. Nanti kita bisa upgrade ketapel kita kalau kita main di Hopkins comes through. pelajaran gym. Nah, sekarang kita harus kembali lagi ke kelas karena jam 1 bakal ada kelas dan di sini ada item. Nah, anjir, kita itu bola yang tadi kita tendang kena orang anjir. Nah, kelas kedua ini kalau nggak salah bahasa Inggris, gua mau nyari contekan dulu ya teman-teman. Contekan dulu begini. Ah, hello, class. The curriculum demands that you do these vocabulary assignments. Why don't you finish them here in class? That way you'll have more free time. Cara delete-nya gimana? Oh, kotak sini ya. Well done. Oke, ini udah You selesai. have been making yourself a poet laureate, James. Nah, kita lulus di pelajaran bahasa Inggris. Jadi pelajaran bahasa Inggris kalau pokoknya setiap pelajaran itu ada efeknya lah. Kalau di chemistry kita bisa dapat senjata, kalau di sini kita bisa
Oh, minta maaf kita lebih efektif katanya. Sekarang kita misi, anjir, itu apaan cuy? I always wondered what it'd Ada be yang bawa like to be big rocket and launcher tough anjir. and really Ini. stupid. Nah itu senjata What's your girl got? senjata yang kita bisa dapat, namun itu di akhir-akhir biasanya dapat, dan itu bisa kita isi terus di dalam kamar kita. Jadi setiap kita save stage itu biasanya bakalan muncul. Nah sekarang kita akan misi ketiga. I don't like you! Anjir itu ada orang I don't like you. Padahal kita orang baru ya. So that's a good idea, right? Yeah, okay, alright, sure, I'll do it. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to Ya take over the idenya school. dia, I mean, my plan for us to take over the school. oke, What dia plan? mau Don't worry, dia punya Jimmy. rencana untuk It's just a little something I menguasain came sekolah up with. katanya. It's Nah ini sink awal or mula si swim, Gary ini my mulai friend. mau berkhianat. And if you're good at Pola swimming, pikirnya you agak gotta aneh let the kata. losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? What? What the? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing, no. All I said was that you had to be Oke, kita pretty dumb diadu to get expelled domba from ya so many sama schools, si that's all. Gary. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Gila, Chill. ini No. si Gary's Gary taking ini everything out of suka context, banget man. ngadu domba orang. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? Nah sekarang No, si I'm not lying. We kick them in the balls. ya si Pete ini dibully jadinya. Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot. I heard you. Oke, kita dikasih tutorial cara menggunakan tapelnya, karena kan kita ya biasa lagi awal-awal dikasih tutorial lagi. Do things. Oke, kasihan si Pete coy, itu itunya sendang anjir. Kita disuruh pergi ke lapangan, kita disuruh pergi ke apa sih namanya itu, lapangan sekolah. Nah di sini kita bisa dapat apel, kita bisa makan atau kita buang nggak usah. Nah kayak itu. Waduh, kita panjat nih. Aduh, anjir, shit man, anjir cok. Kita lawanin dulu ya. Oke. Anjir, kita ketinggalan Gary, cok. Pantesan misinya nggak bisa dimulai. Oh, kita awalnya di base sekolah dulu ya. Gue lupa anjir. Oh ya, nanti di akhir-akhir kita baru ke itu tuh, ke lapangan sekolah. Nanti ada yang latihan, kita tembak-tembakin cuy. Nah, ini kan kita bisa ganti pakai L2, terus kita tembak. Oke, kita akan disuruh ke lapangan. Sekarang kita disuruh ke tempat yang tadi teman-teman. Nah ini ada yang latihan, kita disuruh nembak-nembakin. Sobat anjir pakai nalap. Ada. Kita bisa nembak gurunya juga nih. Oke, kita jadi setiap misi itu kita dapat kelebihan dan kekurangan. Jadi ini kita dapat jadi respect anak-anak nerd itu bertambah karena kita sudah melawan tim jokes. Oke, kita lari karena nanti kalau ketahuan guru kita nggak balik ke asrama, nanti bakalan dipanggil kepala sekolah cuy. Nah, dulu lah. Anjir coy, itu apa anjir? What the fuck man? Oke, udah amat lah ya. Tuh, malam-malam masih ada yang kayak gitu. Buset, gue pertama kali tahu dibully bisa usul anjir. Oke, sekarang kita tidur ya karena misinya videonya gue akhiri sampai sini aja dulu karena udah lama banget, ini udah 30 menit gue nge-record.
gue nggak tahu nih video bukan jadi berapa menit. Oke, jadi kau akan akhir dulu ya. Oke teman-teman, thanks sudah nonton video gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue bakalan lanjut game ini mungkin hari ya beberapa hari lagi lah kira-kira. Sekarang gue mau save dulu ya. Save. Oke, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye bye.